Ni cakap last words, advice lah. Last words dah macam #Ramadan@Had. Bismillah, Assalamualaikum semua. Nama saya Muhammad Izaan. Saya merupakan pegawai agama di Masjid Al-Istighfar. Dan saya Muhammad Nabil bin Isnin, pegawai operasi di Masjid Al-Istighfar juga. My mother. Sama juga. My mother also passed away 2 years ago. Kita ada similarities. Waktu nak buka puasa. Pasal waktu nak buka puasa ni kita tahu because waktu hidupnya dia ni full time housewife. Jadi kalau full time housewife tu you know that every morning ke, every tengah hari ke, petang, balik malam ke apa dan sebagainya, you will definitely see her in the house. Saat bila nak berbuka puasa tu kita dah terbiasa dengan hidup, especially dalam bulan Ramadan. Waktu nak buka puasa tu dia akan preparekan kita everything. In fact waktu sahur pun samalah. So these are the 2 moments yang kita paling terkesan sekali every time waktu masuk bulan puasa tu. Especially waktu mula-mula kehilangan dia tu, itu yang paling terasa sekali. Pasal kita tahu yang dia dah tak ada dekat meja tu lagi, yang makan dekat atas table tu is not something prepared by her anymore. Banyak benda yang dia siapkan kita daripada top to bottom. Jadi bila kehilangan dia tu, itu yang terasa sangat sebab kita tahu yang lepas ni kita kena buat sendiri semua. Something that comes to mind because my mother is already at a very old age. Also macam mobility constraint lah. Okay, kan nak move around susah. Kayak apa, you know, all the something like macam apa tongkat yang ada 4 kaki tu, tongkat yang pegang 2 tangan, means someone need to assist her. Everything Ramadan macam biasalah kita akan keluar, mana ada orang kat rumah je kan Ramadan kan, ada bazar, ada pasar and everything. Starting from that moment, sometimes lah juga bawa keluar. Of course when she's in that condition, it's very difficult for her to keluar. When dapat bawa keluar tu, can see the happiness. Memang macam happy lah dapat keluar, dapat jalan. Until towards before her passing jugalah, I still can vividly juga remember the time or the moment where I bring her to Pasar Gelang. There's something that I remember that can't happen again. Tak berlaku lagi lah. My mother punya passing happened in 2007. That year, I already finished my secondary school dekat Madrasah Wak Tanjung waktu tu, and tengah in the pre-university punya level lah. At that period point of time, adik satu masih lagi sekolah. Adik lagi satu ni yang paling kecil sekali, umur dia waktu tu I think in her nursery or pre-nursery. Yang paling terkesan sekali actually ada both of them. Kita yang jadi abang sulung ni nak kena jadi orang kata the pillar yang paling kuat dekat atas. Nak kena tunjukkan dia orang yang kita ni ada. Whether I'm doing a good job, I'm not sure. Diorang sahaja yang boleh menilai. Jadi bila diorang dah dewasa, diorang dah besar, and Alhamdulillah my father pun remarry at that time. I'm very very syukur sebab dapat mak yang sangat baik, and dia jaga adik yang paling kecil itu dengan penuh kasih sayang, macam anak sendiri. I feel at that time the burden on my shoulder dah kurang. That's where I will start to grieve, pasal dah start sendiri. So bila dah dewasa ni, bila kita dewasa ni lah yang sebenarnya sampai hari ni masih grief. If you look at me, I'm someone yang very positive person tau. Depan orang kan tunjuk macam orang tak ada masalah gitulah. Kalau berbual pun semua positif, tapi deep inside if you talk about this grief, about losing this one person that I really care about, it can really break me down. Kalau boleh, I don't want to relive that moment lagi pun. I remember I asked him, how do you get over it? Ingat tak? Aku tak ingat. I tanya dia dah, how do you get over it? Ni macam baru recently my mother passed away. Tanya dia, macam ni kau handle? The response that he gave me is, sampai sekarang aku masih belum totally move on. Move on, yes, maybe, tapi macam it's still macam occupy part of kita yang mind lah. And that is in 2021. That's just you mention yang mother passed 2007 2007. Berapa lama tu? Alhamdulillah lah, because I know what are the proper response as a Muslim bila kita deal with this kind of orang kata tu macam musibah lah kita panggil lah. Usually within few days ataupun within masa yang terdekat tu kita boleh untuk kita bersedih. You want to shed a tear or two pun boleh, because that's what our Prophet did, kan? But we must remind ourselves lah, okay? Life must go on juga. When someone pass away, it's not only satu person yang affected, everyone yang kenal, yang related pun affected. So Alhamdulillah, after my mom passing, we became more closer, and Alhamdulillah my father is still alive, so my father is still there. We try our best to layan my father, be there for him, because
as much as kita nak cakap yang kita sedih pasal lemak pergi, kadang macam kita lupa tau, it's someone wife. And my father is someone yang always macam kata tu macam ada nampak macam kuat, macam apa, macam strong will, and but deep down kita tahulah anyone lah betapa kuatnya, nampaknya lelaki tu macam apa, keras hati kan, tapi hati tu memang lembut lah. And macam kita dua lah. Macam kita dua lah it was 2 months or 2 to 3 months before Ramadan. Same. Sama juga. Sama okay, 2 to 3 months before Ramadan. Dia agak terkesan, like I mention lah the memories datang waktu bulan puasa ni macam terngiang-ngiang, orangnya masih ada tapi orangnya dah tak ada lagi. Whatever is life have to move on. Orangnya ada ke, orangnya tak ada ke, tanggungjawab mesti terus dilaksanakan. Sama ada kuat tak kuat, itu kita kena latih diri kita lah. I think the loss yang berlaku pada waktu tu makes me who I am today. Yang buatkan hikmahnya lah hikmahnya buatkan diri ni jadi lebih, orang kata lebih more boleh berdikari lagi. That's why if you ask my wife lah bezanya for me and her, dia punya orang ni dia family person. Dia apa-apa dia nak berdua ke, bertiga ke, empat. But for me, buat apa-apa seorang pun boleh. Even dulu waktu belum kahwin pun, I can do a lot of thing myself because dah kena train jadi kuat macam gitu. Sampaikan buat apa-apa sendiri pun boleh. Tapi tak bermaksud untuk jadi macam gitu. Tak. So at the end of the day, kita yang masih hidup ni, kita kena tetap teruskan kehidupan kita sebagaimana kita diamanahkan untuk laksanakan. Jangan cakap last words, advice lah. Last word dah macam kau ni, last word macam aku pula nak. Jangan. My advice is memandangkan dia bulan puasa kan, bulan Ramadan kan, it's a month of many things lah. Month of forgiveness, month of pahala berganda. It's also a month of doa dimakbulkan. Gunakan masa-masa yang ada, lepas solat, sebelum solat, time malam, all the time yang ada dalam bulan Ramadan, which is most of the time kita tahulah memang masa-masa yang doa distajabkan, doa dimakbulkan. One of the ways for someone who pass away untuk dapatkan pahala is doa by who? Doa by anak yang soleh. Okay? So I think that's for me. #Ramadan at Heart.